Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly, join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Nurjan and all the murids there in Vancouver and that area. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, and I'm happy with Maulana Sheikh Nazim, happy with Sheikh Nurjan, Khalifa. Sheikh Nurjan, what he is doing there, bringing people to Tariqa and bringing non-Muslims to know about spirituality and to bring them to the love of Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is doing a good job, and all our prayers and support with him. Inshallah, he has support of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, support of the Grand Sheikh Abdullah al-Faiz al-Dastani, support of Maulana Sheikh Nazim al-Haqqani Sultan al-Awliya, and support of all awliya. Keep doing what you are doing, and I hope that Allah sends people to help in completing this new center that you are doing. And many invisible awliya are passing every day, and too many invisible spiritual beings are passing and praying there with you when you are doing zikr, or you are doing prayers, or you are doing any program or suhbah. You have so much power and energy that you are keep all these people around you. May Allah give you strength and support you and everyone in. Days are changing. Things are changing. A lot of change is going to happen everywhere for the best of humanity, for the best of people. Allah subhanahu wa ta'ala put you in that part of the world, Sheikh Nurjan, to bring that light of spirituality in every place. Maulana appoint someone to be like a beacon for that area. It's very difficult to have one beacon for all the world. In every place there is one beacon, and your beacon is
so strong that mashallah is shining everywhere, and your work that you are doing on the internet to the people are well accepted by Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, by Grand Sheikh and by Mawlana Sheikh. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and bless everyone. People must be generous. They must give. You will find this is a sadaqatun jariyah, a flowing donation. Never stops from Allah giving rewards, continuous rewards. When you give a sadaqah, it's one-time reward. But when you give for a masjid or a center or a place where people make zikr or you listen to salawat or sahwa, it's continuous reward. So, as Prophet said. So, alhamdulillah, that is, we are urging people to help as much as they can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من را شاد و گردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگه دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست. مولا علی جانم، مولا علی جان، مولا علی جانم، مولا علی جان. امیر المومنین یا شاه مردان یار، یا شاه مردان یار، یا شاه مردان. دل ناشاد من
Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In Pursuit of Angelic Power, the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Nurjan Mirahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power. Understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was granted the highest of stations by God Almighty, and nowhere is it clearer than in the heart of the Holy Quran, Surah Yasin. It is through Prophet Muhammad's light that all of creation came into existence. This brilliant composition decodes the realities of words, revealing the true secrets held within individual Arabic letters, masterfully explained by author Sheikh Nurjan Mirahmadi. This is further illuminated by over 400 full-color images, including unique hand-drawn artwork and beautiful graphics. Get your copy today, available on Amazon worldwide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After years of effort and so many emails and so many comments from people that, Jay, what am I supposed to recite at Fajr time? What am I supposed to recite at Salat al-Maghrib? What was Mawlana Shaykh's dua for this type of situation? What was the awrad for this and for that? And the brothers have come together with the Muhammadan Way app available at the Google Play Store, iTunes, as a tremendous resource to all those questions, that you'll find everything there from the books, from the articles, from the awrads, from the du'as, and it's a loving work in progress. They are continuously trying to improve that app, and we welcome anyone who has comments on how to improve it and what they'd like to see on the app. And it works offline, but if you're in an area where there's no internet you can use and recite the app, and we welcome you to download and to give your comments. Thank you so much. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा इसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने इसे मंगते नु ना मोड़े खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ
फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने तेरे कब्ज़े छुदे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा तेरे कब्ज़े छुदे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तदमीरा सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने शहरक तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े शहरक तो भी अकरब तू जानन तो भी है नेड़े तुझ बिच में अंदर ठिकाने सारे तेरे ने तुझ बिच में सीने अंदर ठिकाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासर अमीरा नाल कर लेना मोहब्बत हर कोई नासर गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. In Pursuit of Angelic Power, the newest book from author and traditional Islamic scholar Sheikh Nurjan Mir Ahmadi. This book teaches the reader to develop healing energy through divine and angelic power. Understand the origins of energy through light and sound, and learn essential techniques of chanting, meditation, and breathing. This masterpiece, which features over 300 full-color images and diagrams, explained in an easily digestible manner. Order your copy today and enter into the oceans of angelic power. Available in-store and online through Amazon and Indigo Books. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, was granted the highest of stations by God Almighty, and nowhere is it clearer than in the heart of the Holy Quran, Surah Yasin. It is through Prophet Muhammad's light that all of creation came into existence. This brilliant composition decodes the realities of words, revealing the true secrets held within individual Arabic letters, masterfully explained by author Sheikh Nurjan Mir Ahmadi. This is further illuminated by over 400 full-color images, including unique hand-drawn artwork and beautiful graphics. Get your copy today, available on Amazon worldwide.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After years of effort and so many emails and so many comments from people that, Jay, what am I supposed to recite at Fajr time? What am I supposed to recite at Salat al-Maghrib? What was Mawlana Shaykh's dua for this type of situation? What was the awrad for this and for that? And the brothers have come together with the Muhammadan Way app available at the Google Play Store, iTunes, as a tremendous resource to all those questions, that you'll find everything there from the books, from the articles, from the awrads, from the du'as, and it's a loving work in progress. They are continuously trying to improve that app, and we welcome anyone who has comments on how to improve it and what they'd like to see on the app. And it works offline, but if you're in an area where there's no internet you can use and recite the app, and we welcome you to download and to give your comments. Thank you so much. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. Your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Conflict, confusion, stress, anxiety. Life doesn't have to be this way. Sages and wise people throughout time have sought to understand the mysteries of our universe. From the infinite oceans that glitter in the sky, to the smallest of atoms from which all life appears. Beyond the chaos and suffering of our world is an underlying oneness and harmony. From numbers and geometric patterns that repeat throughout nature, to the waves of sound and light that flow through all things. At our core, we're deeply connected to everything. Our innermost thoughts, emotions, and intentions shape the reality of the world around us. Life is not merely a material experience. In reality, it's much, much more. Welcome to Muhammadan Way YouTube channel, your premier destination for videos on Sufi spirituality, classical Islamic teachings, and realities of the soul. With a library of over 1,000 videos and new titles uploaded weekly. Join us to discover true meaning and inner peace in our often troubled world. Click the link now to subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Nurjan and all the murids there in Vancouver and that area.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, and I am happy with Mawlana Shaykh Nazim, happy with Shaykh Nurjan, Khalifa. Shaykh Nurjan, what he is doing there, bringing people to Tariqah and bringing non-Muslims to know about spirituality and to bring them to the love of Allah and Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is doing a good job, and all our prayers and support with him. Inshallah, he has support of Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, support of Grand Sheikh Sheikh Abdullah al-Faiz al-Sani, support of Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani Sultan al-Awliya, and support of all awliya. Keep doing what you are doing, and I hope that Allah sends people to help in completing this new center that you are doing. And many invisible awliya are passing every day, and too many invisible spiritual beings are passing and praying there with you when you are doing zikr, or you are doing prayers, or you are doing any program or suhbah. You have so much power and energy that you are keep all these people around you. May Allah give you strength and support you and everyone in it. Days are changing. Things are changing. A lot of change is going to happen everywhere for the best of humanity, for the best of people. Allah subhanahu wa ta'ala put you in that part of the world, Shaykh Nurjan, to bring that light of spirituality in every place. Maulana appoint someone to be like a beacon for that area. It's very difficult to have one beacon. And your beacon is so strong that mashallah is shining everywhere, and your work that you are doing on the internet to the people are well accepted by Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, by Grand Sheikh and by Mawlana Sheikh. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and bless everyone. People must be generous. They must give. You will find this is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين
سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بمددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم انظر حالنا واشفى لنا. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء ما شيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم الحقاني، مولانا شيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل. بمددكم من نظركم في هذا المجلس إن شاء الله. Let's start with the Arabic salawat book inshallah. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحينا ولأمواتنا وللمعذبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جميعنا. لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلى نير الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسعنا بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا عوننا بالله أصانا هدى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله فكونوا عوننا بالله أصانا هدى. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسادتي بشاراتي ويصفو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بالله وكونوا عوننا في الله أصانا هذا بفضل الله. في الغرب
قلبي وعيني بنور الوحي يا الله عباد الله رجال الله أغثونا فكونوا عوننا بالله أصانا هذا من فضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفي الخلق إلا الله عباد الله رجال الله أغثونا بأهل الله فكونوا عوننا بالله أصانا هذا بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد عثمان غالي مدد يا إمام علي مدد سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فاطمة زهراء مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد سلمان فارسي مدد مدد يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد قاسم مدد يا صادق مدد بستامي مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا حمداني مدد يا قدارو مدد يا غزواني مدد يا عارف مدد يا بغداوي مدد مدد يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا رمضاني مدد يا سماسي مدد يا أمير كولا مدد يا شاه نقشبند مدد يا عطارو مدد يا شرقي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا زاهدي مدد يا درويشو مدد يا أكناكي مدد يا بقي بالله مدد يا سر هندي مدد مدد يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا حسن محمد مدد يا راغي مدد يا غمطي مدد مدد يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صبوري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا
عاشق ناظم مدد يا شيخ شام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ عادل مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوقت مدد يا فرداني مدد يا صديق مدد يا يماني مدد يا إمام العرفي مدد يا سخاوي مدد يا مردمها مدد يا وصلنا مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 سيدي مدد 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 يا رسول الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah we have for Maulana Shah Naqshband and then two for Imam Ali alayhi salam inshallah. This mic's too close. نی دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای دلبر رعنای من از من چرا ای سرو خوش آلای من از من چرا رنجیده از من چرا رنجیده الله مدد نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد رنجیده رنجیده از من گناه چه دیده ای از من چرا
نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا پیر بسامی مدد یا پیر خرقانی مدد یا پیر حمدانی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد اللهم صل سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا دردم دوا کن مناجات مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل راشد من راشد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانه فرمود اگه دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من راشد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری اگه مهر علی در سینه‌ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان
یار یا شاه مردان دل ناشاد من دو گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر مولا علی یا حیدر آبروی عالم ولایت آقا دارون داره من هدایت آقا ای که جان جهانی فخر متقیانی امیر مومنانی هستی ساقی کوثر مولا علی یا حیدر 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 یام تو سپای رمضان کریم مسیر ام تو صراط المستقیم راه هدایت قدر تو بی نهایت فرمان ما عنایت حق مالک پیغمبر مولا علی یا حیدر 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 دعا کن اربعین با شور عاشورا از نجف برویم به سوی کربلا خورشید عالمینی نبی را نورینی گریه کنه حسینی تا صبح روز محشر مولا علی یا حیدر 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 کجا بودی آقا به روز عاشورا حسین از لب تشنه گردیده سر جدا ذکرش قسمی یارب جانش آمده بر لب امان از دل زینب در ماتم برادر حسین غریب مادر مولا علی یا حیدر 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله نادي عليه نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي يا علي مستمعت بالقلب من رسم يا علي سبحان ربي صغلك هالاسم يا علي يا منبع الجود كنوز العلم يا علي صقر الموادك مولدك نبتسم يا علي آخر دنيا من هدك نلتزم يا علي القلب صادق بالعدل متسم يا علي أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب علي 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 يا علي 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 يا علي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 علي
اسمك فوق ضمير الكتاب يا علي اسمع فضلك نال على الرتاب يا علي ما يوم نورك يبحر الحجاب يا علي حرف ضبارين الوجودك وهم يا علي كل الوجود اضطرب انت ذهب يا علي حبك فريضة بشرايب جاب يا علي شانك فوق الشان والمراتب يا بلغة الإحسان والمقاصد شانك فوق الشان والمراتب يا بلغة الإحسان والمقاصد علي 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 يا علي نادي علي المظهر العجائب سجد هوانا لك في النوائب نادى علي المظهر العجائب تجد هوانا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي الكون الكسر انت الامل يا علي بوجودك دينا حنيف بجد يا علي يا اسد غالب من شبيهك اسد يا علي وداود خالق يا حيدر سند يا علي بالحشر بس حبك يا حيدر سلام يا علي لا مال الفلا اهل لا ولا يا علي يوم ظهور الفتح والمطالب لا ينفع الأدنى من الأقارب يوم ظهور الفتح والمطالب لا ينفع الأدنى من الأقارب علي المظهر العجائب تجد هوانا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجد هوانا لك في النوائب علي 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 اللهم صل وسلم ولا علي ان شاء الله شكرتي ربي فرما रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने वर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने वर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा किसी मंगते नु ना मोरे खजाने सारे तेरे ने किसी मंगते नु ना मोरे खजाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने वर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे जो गूंजन हर तरफ सजड़ा सुनाने सारे तेरे ने जो गूंजन हर तरफ सजड़ा तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने वर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तकदीरा तेरे कब्ज़े च दे चढ़िया ओ तकदीरा ओ तकदीरा सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने सितारे चंद सैयारे निशाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने वर्शी भी ओ
ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। मैं शहरक तो भी अकरब हाँ तू जाना तो भी है नेड़े। मैं शहरक तो भी अकरब हाँ तू जाना तो भी है नेड़े। जो दिल विच मैं सीने अंदर ठिकाने सारे तेरे ने। जो दिल विच मैं सीने अंदर ठिकाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे अमीरा नाल कर लेंदा मोहब्बत हर कोई नासिर। अमीरा नाल कर लेंदा मोहब्बत हर कोई नासिर। गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने। गरीबा नाल महबूबा याराने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने। ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। Allahumma salli wa sallim wa barak alayhi wa sallam. One more before we do the khatam. What we're going to do? What's your favorite? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नुक्ताए सर्रे वहदत पे यकता दुरूद। मरकज़े दौरे कसरत पे लाखों सलाम। असले हर बूदो बहबूदो तुख में वजूद। हासिले बस से नेमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। शर के अनवारे कुदरत पे नूरे दुरूद। फाते अज़हार कुर्बान पे लाखों सलाम। वस्फ जिसका है आईनाए हक नुमा। उस खुदा साज़े तलअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अर्श की ज़ेबो ज़ीनत पे अर्श दुरूद। अर्श की ज़ेबो नज़हत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसके गहरे में है अंबिया ओ मलक। उस जहांगीरे बौसात पे लाखों सलाम। अर्श तो फर्श है जिसके ज़ेरे लगी। उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाई बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। करतबे इसमें ज़ाते अहद पर दुरूद। नुस्ख़ाए जामाइयत पे लाखों सलाम। वो दाहन जिसकी हर बात बाग़े खुदा। चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वारा है मगर यूँ कहो। ऊंचाई राज़े वहदत पे लाखों सलाम। साहिबे रुजाते शम्सो शाकुल कमर। नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بالنيات ختم خارجكان إن شاء الله. نوتر 40 نوتر الاعتكاف والانتقال والسلوك والصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. بمددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. Asking to always see ourselves at Rose al-Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مد يا سيدي يا رسول الكريم. مد يا سيدي عبد الفايز الداغستاني سلطان أولياء الشيخ عبد الفايز الداغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل. بمددكم من نظركم في هذا المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابط الشريف asking to see ourselves always in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم ونظركم يا سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مدد الحق يا حجة الله.
فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 انشراح الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة روح إمام طريقة غوث خليقة شاه نقشبند محمد ويس البخاري، سلطان أولياء الشيخ محمد الفيض الداغستاني، سلطان الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني، مولانا الشيخ هشام كوباني، الشيخ عدنان كوباني، الشيخ محمد عادل، عبد الخالق الخرجدواني، صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، وسيدنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت لها ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شافي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شافي الله عليه صلوات الله والسلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلايا الله 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 الله
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاك 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 بسم الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله حق الله الله حق الله حق الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا
دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا يا مجيب يا مجيب مجيب يا الله يا مغيث يا مغيث مغيث يا الله يا مغيث يا مغيث مغيث يا الله يا معيذ يا معيذ معين يا الله يا معين يا معين معين يا الله يا وهاب يا وهاب وهاب يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا غفار يا غفار غفار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار قهار يا الله يا فتى يا فتى يا فتى يا الله يا رزاق يا رزاق رزاق يا الله يا ودود يا ودود ودود يا الله يا رحمن رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم رحيم يا الله يا هنان يا هنان يا هنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا الله يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله
يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا 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 الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أزهره الله جبل الله أزهره الله جبل الله أزهره الله جبل الله أيده الله جبل الله أيده الله جبل الله أيده الله جبل الله نسأله الله جبل الله نسأله الله جبل الله نسأله الله جبل الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات على أحمد العالمين سيدنا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته والأنبياء ورسوله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادة أصحاب رسول الله أجمعين وللتابعين بإحسان غمة المجتهدين الموتى والعلماء المتقين والأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية وقدس الله تعالى روحهم الزكية ونور الله تعالى حضرتهم مباركة وعد الله تعالى من بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام ومشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة على روحي من الطريقة غوث خالق خوجة شاه نقشبند محمد ويسي البخاري وسلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز الداغستاني وسلطان الأولياء شيخ محمد ناظم عادل الحقاني ومن الشيخ شام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل مولانا عبد الخالق الغجدواني صاحب الزمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمة زهرا عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. And that always a reminder from myself, and abdukul ajisu, da'ifu, miskinu, zalim, jahal, and by the grace of Allah that we are still in existence. Madhi ya Rasul al-Kareem, ya Habib al-Azim, Madhi ya Sayyidi Imam Shaykh Abdullah Faiz al-Daghestani, Sayyidina Shaykh Muhammad Nazim Haqqani, Mawlana Shaykh Sham Kabani, Shaykh Adnan Kabani, Shaykh Muhammad Adil, بمددكم ونظركم
always a reminder for myself that this way is not an easy way to achieve what Allah wants us to achieve. But alhamdulillah, He has given all its rules. And Surah Al-Kahf is a guide for following those whom have been attained a rahmah and taught by Allah. And they don't care who you are, and even your kalimullah and you speak to Allah, this servant have something to teach you. Sayyidina Khidr had something to teach, kalimullah. That's why Allah used the highest example, so it covers everyone in the contract. Because everyone says, oh no, that one you don't teach, no this one, no. Those servants, they have permission to teach even kalimullah, who speaks to Allah, because he has to come humble in Allah's presence. And so Allah gives the guideline, as soon as one of those servants talks, He says, you have no permission to ask any questions, and you're not going to have any patience to follow us. How can you have patience when your knowledge is incomplete? Means that what little people know they will use as a reference. The three things they know in their head they use continuous as a reference, oh you're wrong, oh you're wrong. This not this title is not this not this. But this way is based on humility, that even those servants were taught how they attained the rahmah was to continuously be taught that they know absolutely nothing. In the vastness of Allah, could you possibly claim that you know something? Even you, whatever field you are, it's nothing compared to Allah's oceans of immensity that have no beginning and no end, no front, no back, it's infinite. How can anything in infinity have a value? So they understood that. No matter what Allah pours into the heart, they were trained to be nothing. So they don't understand titles, they don't understand the Holy Qur'an, they don't understand any of those realities, and they keep telling themselves, Ya Rabbi, I'm empty, I'm empty, I'm empty, I'm nothing. From beginning of Holy Qur'an, from Bismillahir Rahmanir Rahim to Surah Al-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. They take all the teachings and in our hearts with our notes we begin to put everything together. That inna huwa Sulaiman wa inna huwa Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa. So then throughout the tariqah they're teaching you that an identity of Sayyidina Muhammad by Allah is huwa. These are the things that make people not to understand, and their head gets angry and they want to run. It's better to run. We're not here to collect bananas. Yeah, they want to run, they run. But whom have patience to endure and to understand. When Allah we've said in different talks, so when they begin to pull it together like a tasbih, qul huwa. Allah's qul is to the huwa. So Allah's not talking to Himself, one's speaking, one's listening, because the qul requires someone to be listening. Although Allah wouldn't give reference to Himself that I gave my qul to myself, I don't tell myself to listen, I merely speak. So they established there's a secret identity of a mirror in which the who reflects to who. The who of Allah absolute unknown, but it reflects to the who that becomes known, and that is from a reality of Sayyidina Muhammad. That, hey, hidayat, wow, secret of love, that is the guide that Allah had made for all of eternity. It is the guide that will bring all creation to the reality of to the reality of Allah, from what Allah want to disclose.
So, inna huwa Sulaiman wa inna huwa Bismillahir Rahmanir Rahim. The huwa is Bismillahir Rahmanir Rahim. So your tasbih got stronger. Oh, now huwa is the Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim is a crown for Sayyidina Muhammad 19 letters of Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Muhammad are 19 letters that are the reality of Bismillahir Rahmanir Rahim. And we don't, there's many talks on that. When Prophet went for the Miraj and saw the fountains of Bismillahir Rahmanir Rahim, the tree of life, and from each of the hurufs how they were flowing from the tree of life into the Kawthar, and all awliyaullah teaching about that reality. So it means that Bismillahir Rahmanir Rahim is the liwal hamd, the flag of all praise. And then the realities of Bismillahir Rahmanir Rahim. So it is the beginning of Holy Qur'an is now going to be a story in the reality of the soul of Sayyidina Muhammad. Allah's uncreated word is a story between Allah and Sayyidina Muhammad. So it starts with the crown of His creation, Bismillahir Rahmanir Rahim, and then we gave the tafsir of Surat Al-Fatiha. Then all the way to Surat Al-Nas is then the completion of that reality for people to understand. These awliya who were studying the Holy Qur'an and all of its realities, then they understood when they reached to Surat Al-Nas its crowning, and these are the maqams and stations of Sayyidina Muhammad in which he gives to his awliyaullah. So that's why Allah teaches, be with them, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. So who are the Rabbin Nas? Allah said it in Surat Al-Imran, Bi Rabbaniyun, learn the book, teach the book. You learn the kitab and you live the life of teaching the kitab. You raised your status from the House of Commons to the House of Lords. Their souls, they are like the ahbab, they are lofty souls in Allah's Divinely Presence because they learn the kitab, and they even come deeper and teach you the kitab of Allah. There's no book in Allah. Allah has the latest technology, not old technology. We don't even have book anymore, we have a smartphone. So Allah's kitab is Sayyidina Muhammad is the walking kitab of Allah. So then Allah saying they learned from the reality of Sayyidina Muhammad and they teach from the reality of Sayyidina Muhammad. They don't go left, they don't go right, they don't engage in backbiting and fighting and trying to bring somebody down or lift somebody up and put out lies. Their whole focus, like the moon, is to focus on the reality of Sayyidina Muhammad. As a result of the lordly lights of Sayyidina Muhammad, when we talked before, the word Rabb was changed by a most recent madhab, because in all culture Rabb was a authority, a station of authority. You would say, who's the Rabb al-Bayt? Who's the Lord of this house? Who's the Rabb al-Shar? Who's the Lord of this, the governor? Then this madhab came and said, no, this is in reference to Allah. They lied. With this one word they were able to change haqqaiqs for people, so they wouldn't see, they veil. Shaitan always wants to veil. Alif Lam Ra is about the Rabbaniyun. Surat Al-Yusuf is Allah teaching you everything about lordship. In reference to a Prophet of Allah, we have to go back and read, and we're not Hafiz. Well, Allah says that you have a Lord, and He was making reference to Sayyidina Yusuf and his king, that you have to obey your Lord, the king that you work for. Means that Rabb is a station in which Prophet will give.
that these rijal, they'll be granted stations of Rabbaniyun and they'll become lofty souls. So imagine when you're making the madad and you attend their associations, if they're from these Rabbaniyun, then Allah told you, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Keep their company. And this is at the end of the Holy Qur'an because they are dressed from all of Holy Qur'an. They are walking lights of Sayyidina Muhammad. That's why Shaykh Dagestani said that if I make Fatiha is enough for you, because they carry the secret of Basir Surat al-Fatiha. Every 7 verses, every verse of Surat al-Fatiha is the fountainhead for every ayat al-Qur'an. Every word of Holy Qur'an is coming from these 7 surahs. Alhamdulillahi Rabbil Alameen contains all the verses and words of hamd. Anything from hamd comes from the fountain, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim, any reference to Rahman comes from Ar-Rahman Ar-Rahim. Thousands of just words flowing from an ocean, because they see those 7 verses like waterfalls. Every verse is coming from those 7 verses, and in those 7 all of Holy Qur'an is in that. So means then give them that they're Rabbun Nas, be with them, they have a protection. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. Next maqam for them is to be of the kings, in which Allah says they're reclining on couches and chairs and thrones. Some are on couches, some are on chairs, and some are on thrones on the Day of Judgment, reclining like a vacation. As others are in heat and difficulty, they're reclining cool and enjoying themselves, because that what burning people is the source of their enjoyment. What coming is Nur Muhammad. When Prophet began to shine his light, it burns every falsehood. If you're going to try to appear on that day with falsehood, of course you're going to burn. But those who made their falsehood to vanish and they exist within the haqq, Allah described they're like on vacation, they're reclining and the lights are shining upon them. And that day they witness their Lord, they witness their Lord. There's the day they're waiting for. So it means then there's a station above Rabb al-Nas in which Allah make them Malik al-Nas. قُلْ Allahumma Malikul Mulk مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Who Allah gives a mulk to, who can complain and say no? When Allah say, we can give the mulk to who we want, mulk means a kingdom. Allah doesn't give the servant a kingdom, He gives a king a kingdom. When Allah says, we can give the mulk to whom we want, the highest mulk is mulk as-samawati wal ard, is Sayyidina Muhammad. He's the king, Malik al-Hayat, Malik al-Dunya, he's the king of all the creation. And Prophet gives it as an inheritance to his Muhammadiyun. And that's why Allah says, who can come against my decree? I give a mulk to whomever I want. And they don't understand, a mulk, you give a king a kingdom. You don't give a nobody a kingdom. Allah said, they achieved an authority, and as a result I put them as a king over kingdom. And again back to Surah Yusuf, because Alif Lam Ra is in the realities of Rabbaniyun. That Ra is the story of the secrets of Rabbaniyun. And what did this big Rabb see in his dreams? I saw the sun and the moon and the 11 planets make sujood to me. Very simple, there's no tafsir. It's that the sun, the moon and 11 planets were under the feet of his power. He had control of the sun, he had control of the moon and the 11 planets of this galaxy. He said, Allah gave me the authority of the galaxy under my feet.
The tafsir and other secrets and other stories, that's different. But this one for Malik Nas, what awliyaullah want us to know is no, they're in charge of this entire galaxies, universes. That's when they would come to Sultan al-Awliya and say, oh you're Sultan, you're Sultan. He said, I'm not Sultan of here, this is just a small pyramid. There's others in charge of this. My sultanate is beyond your imagination. Of what he's in charge of is not this tiny little earth that you don't even see it in the Milky Way. When you look at the Milky Way, if Allah wants, I want to give you a kingdom, He's going to give you the smallest dot in the entire Milky Way or He give you the Milky Way. And that's why Surah Yusuf is describing, Ya Baba, I see the sun and the moon and the 11 planets. They say it's the father, the mother and his brothers. That's a tafsir for a different understanding. But literal, Allah said, I made the sun and the moon and 11 planets under your feet, your authority. So these Malik, Allah give them a mulk, and Allah is beyond the understanding of generosity. Not like what we know of cheap people. One day they give you $5 gift, next day say, give back my gift, I don't like you anymore. It's not like that. So much clearance went through, so many realities went through that Allah knows what He wrote as a destiny for you. Otherwise you're insulting your Lord to think that He took something away. So I didn't know what I wrote for you, I know exactly who you are and what you would achieve, and whom I give nobody can say, I don't care if the whole world comes against you, if I'm with you you're got it. And if I'm against you, I don't care what the whole world praises you, you're not gonna have it. It's not what people say, it's what Allah says. Then they have to be able to understand and teach that. Then the maqam of Malik means they become a king, Allah give them a mulk. Allah then say, find those kings because they have a tremendous authority in their hands. Subhanalladhi biyadihi mulk. Subhanalladhi biyadihi, glory be to them, their hands, biyadihi. Allah has no hand, who's Allah talking to? These Maliks. The glory be to their hand, for in their hand is a mulk. Then the highest, Ilahi Nas. Ilahi Nas is the ocean of oneness, the tawheed of Allah, that when Allah want to give an ilahi power, there cannot be two powers. So Allah grant from His alif. When Allah wanted to create the reality of hamd, and for the mulk Allah made Muhammad, this Bahrul Muhit that is encompassing everything, and yusabbihu wa bihamdi, and that the hamd of Muhammad is the reality of the mulk. But Allah teach that, no, this reality for malakut must be much more powerful. So Allah gave His alif to the hamd and said, now you are Ahmad. And that's why they write alif, lam, lam, hey, and then below then they write the Muhammad. And then the alif is for both. Allah's giving His alif, His izzatullah wa izzat Rasul. And that's why it's inheritable, because izzat Rasul goes izzat al-mu'mineen. When Allah want, He has to give His alif. There's no second partnership, there's not a power outside of Allah's power, then there would be partners, because then they would argue and dispute with Allah. Allah said, no, it's an authority, I give it and it's under my authority. That the power that this soul has is a Divinely power. And then Allah describes this in Hadith al-Qudsi, that this servant that I gave this, he came through all his fard, but he came with such a love. It's like a humble way to describe, I became his seeing. Oh,
the hadith of seeing. I became his hearing. I hear him. I hear, he hears with my power, he sees with my vision. I became his breathing, he breathes with my qudra, and I became his speaking, that he speaks on my behalf. I became the hands in which he touched, the feet in which he moves. This is a hadith that describes Prophet's ilahi power. This is not a normal soul, this is not a normal king. This king I gave authority over everything. He doesn't sleep and fall asleep, his soul. It has an ilahi power. He's vigilant over everything, for he sees with the light of Allah. He hears. There's not a thing that scratches in the universe that Prophet doesn't hear, because the hadith describes. I hear, he hears with my power. His hearing, not his ears. Allah didn't say in the hadith ears or eyes, but it's the faculty of seeing, that he eternally sees with my power, he hears with my power, he breathes with my power. His breath and hamd is with the ilahi Divinely power. His hands means his power, his authority is Allah. That's why, إِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ يُبَيِّعُونَ Allah. So everywhere Allah is putting these hints together like a tasbih. Are you not getting it? That if you took the hand of Allah is on that hand, imagine then the power of the hand of Allah. Don't reduce Prophet to a physicality, but think from the world of malakut, what Allah gave to the reality of that soul. That this is ilahi Divinely power that Allah, that He speaks on behalf of Allah, that I was a Rasul before Adam was between clay and water, means I am eternally Rasulullah. So you don't think that that's a master of creation? Because these titles are beyond what we understand. They are the lords of creation, they are the kings of creation, and Allah give it izzah from izzatullah, izzat Rasul wa izzat al-mu'mineen. If Allah give you an izzat, you better believe that's a Divinely power. For them to be able to hear, it's not a normal power. Allah turned the frequency of that izzah, and people can see through the 7 heavens with their vision of their heart or with the vision of their physical eyes. They can hear what nobody can hear, and it's not limited to the earth where they hear like an ant moving on here. They can hear into the grave, they can hear into the heavens. With what power Allah giving to them? So it means this Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahi Nas. We pray that Allah open realities upon the soul, first towards the love of Sayyidina Muhammad, that imagine what Prophet been dressed with, and what Prophet dressed those whom loved him. Imagine what dress the Sahabi have, imagine what the great Sahabis, and what imagine the family of Sayyidina Muhammad, and then what imagine what awliyaullah been dressed with from what Allah has given as a gift to Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al Mustafa wa bi sirri Surat al Fatiha. Ameen ya rabbil alameen. Inshallah Salat al Maghrib.